in the counties, but of concern to these governors, and they've already put their stand very clear that they're not supporting the proposal to go back to a partial lockdown. But what are Mwananchi on the ground saying, the Wanjiko on the ground, what are they saying? So let's now head straight to Nyeri County and speak to a man on the ground, Ibrahim Karanja, just to tell us what residents in Nyeri are saying. Ibrahim Karanja, good morning. So what are residents saying when it comes to, some are fearing that the country might go back to the partial lockdown because of the rising numbers of COVID-19? Good morning, Brenda. What we have seen in the past 2 or 3 days is that people have been driving into Mashinani in droves. Very many people coming. And of course, we can tell, or we can actually guess that they are doing that to move away from Nairobi, even as they anticipate that the president might again go back to partial lockdown or cessation of movement from these particular counties that have great numbers of COVID-19 cases. However, I want to speak to Mwananchi and get to understand, much as some governors have said that they will not advise a partial lockdown, others actually are stating that they need a lockdown to avoid a further spread of the virus. What does Mwananchi say? I want to speak to them here in Nyeri. So let me start with you. Come closer. Naomba uniambie jina lako alafu uniambie leo hii kuna hicho kikao cha Rais Uhuru Kenyatta na magavana wote 47 kuhusu mikakati ya COVID-19 ambazo counties zimefanya, na pia huenda ikaelezea kama rais atafunga taifa ama hatafunga kutokana na maambukizi. Wewe unahisi vipi kama mkazi? Ifungwe, isifungwe, unatarajia nini? Mimi naona kwa jina mimi naitwa Washila. Mimi naona rais asifunge. Kwa sababu kila watu walikuwa Mombasa, wale wako na lobby wote wameshakuja vijijini. Sasa hata kufungia watu hiyo itakuwa nini? Lakini mikatata ile mimi ningeomba rais afanye ni mabaa, na pale kuna mikutano kama baa hizo sifungwe. Lakini hii mambo nyingine ya kufungia watu na lobby, wafungie watu Mombasa, wafungie watu Nyeri, hiyo naona kama haitasaidia hata kidogo. Haitasaidia. Kuna ripoti pia ambayo imetoka na baadhi ya vitu ambazo rais atakuwa akiangalia ni kujitayarisha kwa baadhi ya county ama katika county zote. Kumbuka alisema kwamba county zinahitaji hata kitanda 300. Unahisi kama katika county yako ya Nyeri, wewe kama mkazi, umehisi kama county iko tayari? Naona kaunti ya Nyeri haiko tayari kwa hii mambo ya hii ugonjwa wa corona. Naona kama haiko tayari kwa sababu mimi nashindwa kama kuna pahali watu wanapimiwa, hatujaiona pahali watu wanapimiwa. Sisi tunasikia tu nabas, tunasikia hii nabas Nyeri kumekuwa 20, sijui wapi kumekuwa 20, lakini swali moja ni hii, watu wanapimiwa wapi? Ndio hii naba watu wabie wanatoa wapi? Kwa sababu sio kustua watu kila siku wanatuletea figa, wanatuletea 1000, wanatuletea 600. Hii figa watu wabie kwanza wanatoa wapi hii figa? Kwa sababu ile kitu tunashuku ni figa wanatoa wapi? Kwa sababu sijaisikia mtu amesema mimi nimeshapimwa, nimepimiwa hapa, kuna watu wanapimiwa hapa. Hiyo ndio swali ile tunauliza, hii figa wanatoa wapi? Asante. Naomba nikuhusishe mzee wangu, anza kwa jina alafu niambie unatarajia nini kutoka kwa kikao hicho cha rais na magavana. Huenda wakaamua kwamba taifa lifungwe tena. Wewe unatarajia nini? Mimi naitwa Michael Ndongo kutoka area Nyeri. Sasa ningesema asifunge, sababu akifunga watu watazidi kuumia sana. Sababu wakati watu walikuwa nafungiwa, wengine walikuwa tunaona wanakufa na njaa. Kwa hivyo ningeomba katika kaunti ya Nyeri, gavana wetu amejaribu sana, ako na kitanda 300 na ako na 360, amejaribu sana. Lakini ile ningeomba aongezewe vitu za kupima zaidi na serikali, sababu mwenyewe amepata kitanda gavana na amejaribu sana, lakini aongezewe vitanda ndio azidi kuwa anapima kila pahali. Sababu kama ali hapa hospitali iweko kivaa, hapa barabarani iweko kivaa, na hama wale watu wakipita wanapimwa, ndio sasa tujue vile mambo yameendelea. Kwa hivyo katika Nyeri tusije tukwambia ugonjwa ni mingi sana, sababu kivaa tujaona sana, lakini tungeomba kama sasa hivi anakutana na serikali aombe vivaa ndio zikuje. Vile alitengeza vitanda kwa wingi, na hiyo vivaa zionekane sana katika kaunti. Tena ningeomba serikali ifikirie sana hali ya watu ile wazee sana, mapato yao wakipata sana, sababu nasikia kuna youth inapatiwa pesa, kina mama anapatiwa, kwani wazee wana shida ya mahitaji yao. Serikali ya Uhuru Kenyatta iangalie hali ya wazee sana, sababu ndio walipigania nchi sana,
na wana mapato yote wanapata wale walipigania. Asante mzee wangu. Well, those are his expectations of course from that particular meeting. Let me also engage another mzee. Naomba unieleze jina lako, asante kwa kuzungumza nasi. Va mask yako vizuri, funika pua, funika mdomo. Haya, nieleze unatarajia nini? Mimi natarajia, unaona maji ikienea zaidi, yani maji itiririke pahali fulani, sitaharibu bele. Kama taharibu bele unafanya nini? Unafungia isiende wapi? Kwa hivyo rais wetu afikirie, maji imefuka mpaka, lazima tufunge njia. Afunge njia. Asante. And finally, let me speak to you, my brother. Tell me your name. Alafu nieleze pia matarajio yako kutokana na kikao hicho ambacho rais atafanya na magavana baadaye leo hii. Jina langu naitwa Mugonda. Mimi nikitarajia rais wakijadiliana na magavana hasa awapatie vile vitu za kupima hii COVID-19. Juu kama hapa Nyeri sisi hatujalewa nini inapimwa. Juu hizo mashini hizo tunajua, sisi tunaona ile ya kupima tu temperature, unaenda unapimwa, zinakuja 30 what, 40. Sasa nataka apatie counties hizo vipimo za kupima. Ndio mtu akienda kupima anajua ako na COVID-19 ama hana. Alafu turudi lockdown ama unaona maisha endelee ilivyo? Lockdown sasa juu alifungua na watu sasa, hiyo ugonjwa imeenea kila mahali. Haina haja afunge tena. Ikae tu hivyo, mtu ajikike kivyake. Sana hizo magavana waweke bidii sana. Kama hapa Kahiga gavana wa kwetu Nyeri amefanya bidii sana. Anapigana na hii ugonjwa kabisa. Lakini sasa tunataka akitoka huko State House akunje na hizo vipimo. Na ningetaka watu wale watakuwa huko State House wa media. Hawaendi State House lakini wanafanya kikao hicho online, virtual meeting. Hiyo kikao wakifanya online, ningetaka waulize president wapi hizo vipimo siko wapi. Counties wapata hizo vipimo ndio tukienda kama hapa PGH tunapimwa, tukienda Mount Kenya tunapimwa. Sasa hakuna tujui kuna daje. Nini hapa tu inaongezeka. Thank you. Well, those are the sentiments of few residents from Nyeri town saying what they expect from that virtual meeting. If at all, the president and the governors will see the situation is bad, whether they should close the counties or not. Remember, this comes at a time when a report has come out to actually state that so many counties have not been giving the correct information in terms of their preparedness, their level of preparedness for COVID-19. Actually, only 5 counties are stated to be having the 300-bed capacity, and these include Murang'a, Mombasa, and Makueni counties. So very many counties have actually been stating that yes, we have over 300 beds, but on the ground, you ask where are these beds? They are not there. That is according to a report which, of course, we shall also be looking at and asking these tough questions to the governors. Where are the beds that you have been stating that the counties have? And I'm sure this is one of the things that the president also will be seeking to understand from the counties later today when he meets the governors, even as we see what decision will be made after that particular meeting. Remember, the president also, while actually opening up the borders, while actually calling off the cessation of movement weeks ago, he had actually said that we are only observing how the disease will go for 21 days. If it will have actually gone up, then we might have to revert back to where we were earlier, and that included cessation of movement, a night curfew, and all these other containment measures that had been put in place by the Ministry of Health. Brenda. Ibrahim Karanja, thank you so much for that in-depth conversation with residents of Nyeri County, coming at a time when Kenyans are fearing to be taken back to a partial lockdown. But then now, I'd like us to shift our focus to a story that has caused a lot of division within senators, and it appears that they're yet to agree on how to unlock the revenue-sharing deadlock that is threatening the unity of Jubilee and